الثورة آت من جبل النار نابلس الصمود، ولكن من حواري مخيماتها، من مخيم عسكر جسر الباشا، مخيم الشهداء، والأصل يافا عروس البحر، وإليها نعود. We have to move, thank you very much. Shukran jazilan. All the people of the caravan in the cars. Allez, on embarque les gars, on a fini, on va à Damas. Essayez de rester réveillés pour la route. Tell anybody, yes, and you are crazy to go. To start this caravan was a craziness. No, you have to go, Julia. Don't. Okay, those who want to go, let's go. Certaines personnes sont dans un état de fatigue important aujourd'hui qui est dû à une accumulation de fatigue. Cette accumulation-là, c'est fait depuis Strasbourg. Le programme sur le papier et le programme dans la réalité sont deux choses qui sont différentes. Si cette nuit nous n'avons pas eu d'accident, on peut dire que nous avons eu énormément de chance. Moi je parle en tant que médecin, donc avec ma spécialité professionnelle. Je suis en admiration par rapport à ce que vous avez fait sur le transport, mais je vois maintenant des gens exténués. Exténués. Vous êtes arrivés au bout, là, de vos possibilités physiques et mentales. À mon sens, l'obligation sanitaire, c'est ça. 2 jours de ressourcement psychologique et physique, et lundi, vous êtes en super forme, vous partez à 4 h du mat et tout va bien. Très bien. If people feel that they must relax here tomorrow, and they don't want to go to Jordan tomorrow, there is no problem. You must be responsible to leave out from here at 6 in the morning on Monday. Hier, il y a eu un chamboulement de programme. Nous étions, puisque moi j'ai fait partie de ceux qui sont venus vous accueillir, nous sommes levés à 4 h du matin, les gens bossent depuis des jours et des jours, ce sont des dizaines d'hommes et de femmes, il y a eu des officiels qui ont été mobilisés, des dizaines de jeunes qui n'ont pas dormi, ceux qui ont préparé le repas. Quand j'entends dire des gens qui sont fatigués, je suis désolée de dire que nous ne sommes pas au Club Med. Il faut passer au vote pour qu'on ait le temps de parler aussi d'autres choses qui sont aussi importantes. Donc s'il vous plaît, peut-être comme ça on sait si on part demain ou après-demain et on passe à autre chose. Voting is going to be on the 2 options, whether leaving tomorrow or leaving after tomorrow. The majority will decide and that's it. So, who wants to leave on Monday morning at 6 in the morning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I am stupid. I cannot think if somebody speak. I am stupid, mentally retarded. So listen. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 60. Who wants to leave tomorrow? In French. Qui veut partir demain? 13. 13. Fini. We spent 40 minutes on this point, and there are much more important points that will take more time. And then there will be a need for someone coming from the moon, from the sky, I don't care, but there will be a need for someone to take decisions. But I think the basis of all of this trouble is a structure problem of how we organize, of a central or a more decentralized organization. It seems that a meeting as this big
is almost impossible. It goes crazy and it's almost impossible. It seems also that a group of just 4 people organizing is just too small. It is too much for them. Je suis complètement d'accord avec ce que Julia a dit. Je pense qu'il y a un problème politique à la racine et il y a un problème de représentativité. C'est-à-dire qu'on retrouve le terme militaire, obéir, c'est plus possible comme ça. Et le problème de la motivation aussi. Si Safe dit qu'il faut dire 30 fois aux gens monter dans vos voitures, c'est parce qu'ils ne voient pas l'importance de monter, parce qu'ils ne savent pas. Donc, Donc je pense que c'est essentiel qu'à 2 heures, on ait tous voté un représentant par voiture. And let them come together with the local organizers. We have a bigger group than 4, we have a smaller group than this. And people are, this way they are participating in the decisions. Please, each car, try by today evening to have your representative. إلى أي مكان وصلوا له. نرحب بهم وأهلا وسهلا وعليهم الآن يتغدوا. بس في مسألة معلش. And he welcomes all of you, and it's great to see you all, especially for the good cause that you're coming for. Do you like cola or orange? Whatever. Okay. We are very happy to be here. And our friend brought something for you, a very small present, because we are the Caravan for Palestine for your rights, and he has one special right for you. The Caravan for Palestine has made the key in olive trees in Bethlehem. The key is a symbol of the right of all of you to come back in Palestine, in your house. We would like to give you, it's a modest gift, but it's in our house. She's saying thank you a lot from her deep of her heart. His name is Ahmed, and he was martyred in 1974 close to the Lebanese-Palestinian border. بدك تحكي عنه شيء حجي؟ الطريق بالحدود الفلسطينية اللبنانية في معركة عسكرية مع العدو الصهيوني. He got martyred during a conflict and war on the border between Lebanon and Palestine. داخل حدود فلسطين. Inside the Palestinian areas. أنا من سكان ترشيحة قرية جنب عكا، هاي بالانتداب البريطاني أثناء ما كان الانتداب البريطاني، لأنه بريطانيا هي أساس البلغ لخروج الشعب الفلسطيني أثناءها. بعدين جابوا الهاجانا والأراغون والشرنج وإسرائيل all the people in Palestine outside. You understand? ما كنتش عندك باسبورت بعد كده؟ لا ما كان باسبورت، هاي هوية. ما كانش في باسبورت فلسطيني؟ نو. وين ما ريديت عمرينك، وين ما ريديت عمرينك، ويش اقول يا يمه. ايوه
دق المهباش يا حميد نارك عالدوم شعالة وبوجه الضيف منحيد المهباش يا دق المهباش يا ابو عمر نارك عالدوم شعالة وبوجه الضيف منحيد نارك عالدوم شعالة أو يا سويل يا وليد العم ويا مفرج عن قلبي الهم ويا سويل يا وليد العم ويا مفرج عن قلبي الهم وخليك جنبي يا سويلم يا سويلم يا سويلم شو بعلم انا جنبي يا سويلم لا نحكي انت وإن شاء الله بعدين بكرة أنا صديقة فلسطينية. علي قبلك أكيد مرة. قبلك هلا في عمرك خلص كود عم على البلد شو خلص؟ مجنون هذا مجنون مش مشكلة مش مشكلة. We hope that this caravan encourages you for another caravan, where you will have more time to see people, to live with them. Our Palestinian families are very generous. They like foreigners. They like to speak to foreigners. They like to express their feelings, their passions, their sorrows to foreigners because they think, and they are right, that they are victimized. They are misunderstood by people. They never realize that it was politicians who victimized them and not people. Because they mustn't judge peoples, Europeans, for their tragedy. We wanted them to understand that. That's why you were here. I don't have enough confidence to call back in Palestine and say this group is ready to cross the border and to be able to function as a responsible group inside Palestine. Why? When we moved on, we said the coming 3 countries are very serious conditions. There are situations that all of us must respect. There is a culture that is not our culture. Yesterday, people were getting drunk in the party, part of this group. Hier, j'étais aussi à la fameuse fête où les gens étaient bourrés. Il n'y avait personne de bourré. Ensuite, il y a des trucs à régler qui sont super importants pour demain. Et je trouve que c'est lamentable d'avoir des leçons de morale alors qu'on a autre chose à régler. There are problems. You must recognize it. We have to stop being arrogant. Moi, je suis désolée, mais je ne veux pas continuer comme ça. C'est notre objectif, qui est de se retrouver à la frontière palestinienne-israélienne. Et je pense qu'il est dès à présent important de dire quelle attitude avoir si on passe et quelle attitude avoir si on ne passe pas. Nous continuons encore maintenant à ne pas respecter les gens qui nous reçoivent. Ils avaient prévu un repas et nous sommes toujours en train de discutailler. Moi j'arrête là la réunion, il faut absolument qu'on aille au moins pour honorer les gens qui travaillent pour nous. Nous ne sommes pas un pays conquis. On est à 2 jours de la Palestine. Il faut maintenant s'occuper d'y aller dans les meilleures conditions. On ne veut plus être amis avec personne et que si vous n'êtes pas amis, et on va à une place pour vous donner la paix, quand nous-mêmes on ne peut pas vivre en paix. Je crois que la caravane, elle ne doit pas arriver d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui font les sous-marins. Ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de discipline.
You must know something. We can't thank you good. You know why? Because it's a language. There is some problem. And you feel that. And you feel that. There is some problem. Maybe the silence, key message. Nice to meet you. I want to go to Germany someday. أهلا وسهلا. My heart, my man, with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Go with peace. God's our land. God's our history. God's our dream. في اسم تعاد مرتين ما بتعرفش تعمل كمبيوتر. Recassen, Estrada. Deck, Julia. Non, c'est bon, elle a eu. Guerrero. Deck. Véronica. Jerusalem is crying, and Palestinians giving their blood as a gift to the God. Jordan is welcoming you and with you sending the message. Tell them by hello that we are looking for peace. Tell them by hello that we are looking for peace and it's accepted. But we do really wish that Israel really accepts it. No, we don't need police. We just want to go to a shop like normal people, buy some food. Not with you. With car and the police. No police. Why police? Less police. We go to buy food. Okay, it's not dangerous. كل واحد استنى ذوقي ها قديش؟ نص كيلو نص ايوه نص كيلو السلام عليكم. السلام عليكم. وين الزيت؟ Die 6 Melonen, oder? Oder 10? في مشترى يعني في مشترى ولا هيك بس؟ اقرا الاول. اقرا لي الانجليزي. What's wrong? How can I help you? ايوه هذا اسمه بس. منين جايين انت؟ 20 Dinar haben wir jetzt ausgegeben von 200. Da können wir uns eigentlich noch 5 so eine Kisten leisten, oder? زيادة. هذه شنو؟ هدية. هذه منه قديش حق الحجم هذا؟
اجيب خلاص لا خلص خليهم اطفال الحجاره هذول. اسمعي هذه من صاحب الدكانه الكو بلاش يعني هذه بدون مصاري حق هذه بدون مصاري الكو يعني مش مصاري بلاش هذه من الزلمه هذا. شكرا كثير. ايوه Look at. This might be the last meeting before we cross the border. For this part of the day, we have to leave behind all kind of conflict that exists or disagreement. So what I will try to do for this training is how do we deal with the soldiers when there is a physical aggression. In the Israeli military policies, they have a total right of defend themselves. Such an action can give them a justification to use live ammunition. If we are in an action, whatever happen, no verbal violence and no physical violence in any situation. If somebody was violent, whether verbally, if somebody did, what happens to the rest? What should we do? I personally propose that this person leaves the group. No, we can try to convince him. Sometimes somebody cannot control himself, the others, the group of affinity can help him to be quiet. So we can see it now happening from the beginning with also the verbal conversation. Donc on va voir comment ça se passe So depuis le début. First try to be talking to each other. Okay. Then You are not allowed to cross the border. You have to go back. This is an order. You have to go back. This is an order. Please, mister, we are peaceful here. Please, we don't want to take any aggression against you. Please stay peaceful. Stay peaceful. Sorry. I try to come to arrest Julia. It is your responsibility, the people from the side, to come in between. The people from the side to come in between. The people exactly behind Julia to grab Julia back and to get closer to her, to be exactly in the middle in a style of circle. You try to grab her physically out of the crowd. No beating. Just try to catch her away. Okay? Donc on va faire là la simulation avec les soldats. So 1, 2, and 1 back. We are trying to move forward. 1, 2, 1 back. It was a real simulation. Principe de base qu'on a toujours soutenu au sein de la caravane, c'est on passe tous ou on passe pas. D'accord? Donc s'il y en a un groupe qui passe et l'autre pas, tout le monde reste, on bloque à cet endroit, quoi, dès que possible. On reste le plus possible ensemble. Il faut vraiment éviter, au sein de la caravane, on l'a vu, hein, des bagnoles qui partent devant, et puis ça, c'est pas possible. Le passage de la frontière, il faut vraiment qu'en anglais on dit stick together, on se colle les uns aux autres. D'accord? Ich kann es kaum glauben, dass wir reingelassen werden. Dass ich reingelassen werde? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Rest der Karawane? Ich weiß es nicht. Beginning the caravan, we will go, and the rest is running after the caravan. Das ist meine Hauptfreude, das kann ich nicht beschreiben. Also ich heule ja jetzt schon fast vor Glück bei der Vorstellung, dass ich reinkomme. Keine Ahnung. Vielleicht gebe ich dann eine pathetische Szene, wo ich die Erde küsse. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber also es wird mich auf jeden Fall emotional echt.
It's 20 to 4. I personally don't believe that the border is closed. I was detained at the Israeli border until 8, and they were still working. Alors c'est vrai qu'il y a des règles, à partir de 2h30, il n'y a plus de bus qui partent. Mais comme il dit, la dernière fois qu'il a été arrêté, jusqu'à 7 ou 8 heures du soir, et donc il travaille. Donc il y a toujours un espace pour négocier. Bon, eux, ils sont d'accord pour nous donner l'autorisation de partir, on peut partir, et là-bas on verra bien si on reste dans le désert, ou si, puisqu'ils y sont, ils nous laissent rentrer ou pas. Bon. Will the Jordanians let us out today? Yes. So yalla. Moi, je ne veux pas m'opposer à ça, je veux simplement signaler que si nous avons l'autorisation de sortir, il faut quand même que nous passions avec nos passeports devant les formalités de sortie. Est-ce qu'on est d'accord pour essayer de traverser la frontière jordanienne ce soir, quitte à rester dans le no man's land durant toute la nuit? Oui. Who's taking the papers? Where are we bringing the papers? Der erste Konsens auf dieser ganzen Reise, was natürlich auch das Negative widerspiegelt, dass wir uns zwar einig sind, wenn es um Israel geht, das heißt, wir haben einen Maßstab für Israel, anscheinend haben viele in der Gruppe andere Maßstäbe für andere Länder, was ich falsch finde, aber trotzdem finde ich diesen Konsens richtig. I would say that they understand now for what level we reach in this situation, and it's enough to waste time. Maybe they understand how much responsibility we have, and they are taking it. And this makes me feel enough secure and enough confidence that for the harder part of the trip, we are able to pass, we are able to take decisions, and we are able to move. Nee, es ist toll. Ich glaube, nach den ganzen Vorbereitungen, den ganzen Tag, wir waren schon sehr vorbereitet mit dem Training. Jetzt wäre es eine Enttäuschung gewesen, dass wir einfach hier bleiben müssen oder zurückfahren müssen. Und das gibt auch ein bisschen Mut für die Leute. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen das Gefühl, dass wir eine Gruppe sind. Wir sind da, die Karawane ist da, wir werden in dieser Grenze sein. Wir haben auf dem Dach von unserem Auto steht No Borders, wir haben das Recht auf Bewegungsfreiheit und wir werden durch diese Grenze durch. Alors il faut être très rapide là. Bien. Alors je donne l'information. En fait, on ne va pas passer ce soir parce qu'ils nous disent qu'on ne passera pas de l'autre côté, qu'il n'est pas possible qu'on dorme entre les deux. C'est une zone militaire. Il n'est pas possible de rester entre les deux zones. Ce qu'ils nous proposent, c'est un endroit pour aller dormir, un endroit où ils resteront, où il y aura une ambulance et des flics pour nous garder. I know all of us, including myself, are disappointed with this result, but as I explained before, it wasn't a situation where we really can negotiate or present any demands, because it was coming from a higher authority than the borders itself. Dors, ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rogin. Ça me fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. You heard the news? They just translated for us short version. It's a civil war in Gaza Strip. Since yesterday, it's Hamas fighting with the Palestinian Authority. They're shooting each other. And the settlers fighting with the Israeli army, shooting each other. All of them against each other. Susanna, she said she got news from home and they talked something about truce. So maybe your news are late, or are they the latest? What's the ones? truce? When they stop shooting at each other. Yeah, they just heard the news on the radio and translated for us. Oh shit. Mon plus grand souhait serait que les peuples se réconcilient, Israéliens et Palestiniens. Ben, je pense que ça va venir quand même. Si plus en plus de monde
viennent un petit peu sur le terrain voir ce qui se passe, ils seront obligés de céder. C'est pas possible de vouloir s'accaparer d'un peuple comme ça. Voiture. So we have to cook in the cars quietly, okay? And there we are passing 2 by 2, and this is not very good for me. But Michel was the first, and he accepted. But try to pass. They want only the driver in the car, and they send 3 buses to take all the passengers. And that's the procedure, normal procedure, they say here, inclusive safe. So maybe it's good to do that. I think there's negotiations about the negotiator pour que tout le monde reste dans les voitures. Yes, and to pass all together. Wer ist auf diese gute Idee gekommen mit dem... Na, die Roulotte Berlin natürlich. Sehr gut. Das ist ja ganz gesund. Das Salzen ist gut. Na, habt ihr eine Tasse? Wollt ihr was nehmen fürs Auto? Warte mal, ich hol. Entschuldigung. Hola! Das ist ja toll. Das ist ja wunderbar. Einmal da. Yeah. Look. Oh, how You have a kind cup? of you. Yeah. Jordan border. So people, they remind us that here, normally the cars which are passing are diplomatic cars, Red Cross, etc. We could pass with our cars, but it takes 1 hour to check one car. So he's telling us that we will not pass all together, for sure, because they close the border at 4 o'clock, okay? So their proposal, we can have a bus for the people and we can have 2 cars of the caravan. 2 cars, the cars of Michel and mine. We can have a check of the cars within 2 hours. That's the situation. Yes, it's absurd. If we go, it's not sad. We have other cars, but I think we don't go. You know, they start to take the car, then they take the dog, then they take the Palestinian, then they take the young girl from Germany. Michel and Francis think that it's most important to go through with the people than the cars. The cars are not so important. Everybody thinks that. Everybody thinks that. No, everybody thinks that, but I know that we won't go. Mais c'est bon, on a entendu vachement ton opinion. Tu l'as dit, Chris, ça suffit, tu l'as dit. لازم الحق يدخل لفلسطين. احنا ما جينا، احنا لو كان بدنا نروح لفلسطين رانا خدنا الطياره ورحنا لفلسطين. ما اخذنا طياره، اخترنا نعمل 6000 باصغارنا وباطفالنا وبالتعب لتدخل قافله الحق لفلسطين.
pour aller là-bas. J'ai fait 5000 km pour aller là-bas. En voiture. Non, pour aider les Palestiniens. Ils ont besoin de moi, je vais là-bas. C'est bon, ils ont réussi. Ils ont réussi, Chris, ils nous ont divisés. The border is here. We put all the car over there. All the travel, I make a lot of effort of diplomacy. There is no diplomacy. It is your land right here. Here it is your land. The right is with us, not with them. If we cannot defend this right now here, why we should defend it later on in another place? Okay. We stay there all the night. Tomorrow night, we are here to defend this. It is the way of this caravan. It was the idea. We are not here to defend their reality. Voilà. On ne va pas se diviser. Voilà, on vote. On vote et c'est la majorité, voilà, on vote. fera la même décision pour tous. Absolument. On vote, maintenant tout de suite. Pas de division. Qui veut passer avec les voitures? Who want to cross with the cars? Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors ça fait 42 pour et 11 contre. Julien, passe. And what is the problem right now? We are here. They don't have the right to be here, and we have. So where is the problem? Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno, mi chiederanno delle fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Ils ont tapé? Haydi, haydi, haydi. Où est Anna-Maria? Regarde, tu es là.